ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ is converted into electrical energy. ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ used to convert chemical energy into electrical energy. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಇದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. CE ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ CE ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ, ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ದೀಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ a cell consists of two electrodes, namely positive and negative. Namely, what are the one is positive electrode
and it is also called anode. And another electrode is negative electrode, and it is also called cathode. Okay, so these two electrodes are dipped inside in an electrolytic solution, dipped in an electrolytic solution. Okay, so these two are dipped inside an electrolytic solution here. Okay, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ exchange the charges with the electrolytic solution. Because of the exchange of the charges, there is a continuous flow of charges in the closed circuit, so hence we will get the current here. Okay, these electrodes exchange charges with the electrolytic solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. just for memory trick, this one, remember, only remember purpose. Okay, so you remember the word panic. Panic here, panic. Positive is anode here, P positive is anode. And negative is cathode. N is negative is cathode. Okay, so by this word we can remember which is positive electrode and which is negative electrode. So now we will move to the next concept about the cell, that is internal resistance of a cell. So ನಮಗೆ resistance ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Resistance means opposition. Okay, internal resistance ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪೋಸಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ internal means ಇದು cell itself opposes, cell produces current of course, but that cell itself opposes some resistance to the flow of electric current. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಡುವೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that opposition offered by the cell to the flow of electric current is called internal resistance anta heltivi. So what is internal resistance? The opposition
offered by the position offered by the cell ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಇಂದನೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ electric current to the flow of electric current okay, so electric current through it. This opposition is known as the internal resistance, is called internal resistance of the cell. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ or the opposition offered by the cell to the flow of electric current. So what is its SI unit then? So SI unit is ohm. Resistance irodrinda ohm agirutte. SI unit of internal resistance is ohm. Or we can write symbolically like this. And ideal cell anta irutte ondu, that is ideal cell, and it is ideal concept. Almost all the practical cells will offer some resistance, but ideal cell andre yav ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ resistance ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಬಾರದು. That means resistance offered by the ideal cell, internal resistance offered by the ideal cell will be 0 here. Okay, 0 ಇರಬೇಕು. Internal resistance of ideal cell is 0 because ideal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 0 ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, the maximum potential difference between two terminals of a cell in an open circuit is called EMF of a cell. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ದೆನ್? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ.
the circuit closed ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there is a break. Okay, the circuit is not closed here, it is broken here. Okay, so it is such type of circuits are called open circuit here. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, no current flows here. In open circuit there is no current. ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, even though there is no current here, but there always exists a potential difference between the 2 terminals of a cell. It may be open or it may be closed. Okay, so ಈ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆರ್ ದ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. EMF means electromotive force ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is maximum potential difference between the 2 terminals of a cell in an open circuit. ಅಂದರೆ even though there is no current, but here potential difference exists. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಏನದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ PD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ PD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ EMF. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ v ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ PD ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟರ್ಮಿನಲ್ PD ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ PD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾವು? ಟರ್ಮಿನಲ್ PD is the potential difference between the 2 terminals of a cell in a closed circuit. The potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit. In a closed circuit is called
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ವೋಲ್ಟ್. And now ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ less than EMF of the cell for a discharging cell. I will tell you what is discharging and what is charging cell. For a discharging cell. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. Greater than EMF of a cell for a charging cell. For a charging cell. Okay. So, and another point ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಲ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲುಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಈಸ್ಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಈಸ್ಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಇದು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Is not constant. It depends on external resistance. External resistance value ಮೇಲೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಏನಿದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು 3 ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. These are the 3 cases I consider here. This is first I will consider here discharging cell. ಇದು charging cell. ಇದು open circuit.
ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ನ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ it is taking the current here, and this is the positive plate and this is the negative plate here, positive and negative plate here, and this is open circuit. There will be no current here. I can write here I is equals to 0 because for open circuit no current, as I already told you. So what will be the formula for the potential difference here? That is terminal PD. Terminal PD in this case is equals to V is equals to E minus I into R. E minus I into R, where V is terminal PD, E is EMF, I is current, and R is internal resistance. So in this case I can say here V is less than E, because minus IR ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿಂತನೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. Okay, and in this case since I is 0 here, you can put here I is 0 here. So if you put, there is no current because it's open circuit, so I is 0. If I put here, so I will get V is equals to EMF in this case. That means in open circuit the maximum potential difference is also called EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ potential difference is EMF ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these are the some of the cases where we can see the terminal PD and EMF relations in different cells. So final point we discuss here, ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ between EMF and terminal PD of a cell is called last volts. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು difference between EMF and terminal PD, that is what, E minus V, that is also equals to I into R because of this internal resistance. So there will be some voltage last here. Okay, this is about last volt. This is about the brief concept regarding the cell. So here we stop our discussion. Thank you.